This is going to be the 28th part of our English lesson series. මේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 28 වැනි කොටසයි. Today I have brought you the proverb which is really popular, or you know the meaning in Sinhala. You may have heard this. Dilisena siyalla rattarang Norway. Now it has come to English. I cannot say that came from Sinhala to English or from Sinhala to English. I cannot just say so. I cannot have such a comparison. But all that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Dilisena siyalla rattarang Norway. The external appearance of something may be attractive. You may have a lot of things which have a good external appearance, a beautiful external appearance. But the true nature of it may be totally different. That's why, with the passage of time, we can understand people. We can understand the inside of people after some time. And we see things in the world mostly that seemed to be good on the surface. On the surface. On the surface කියන්නේ on the surface. මතු පිටින් අපිට ගොඩක් දේවල් ලෝකෙ හොඳයි කියලා පෙනෙනවා. ඒකේ මම කිව්වේ external appearance එකක් ගැන. බාහිර පෙනුම සමහර විට හොඳයි, ලස්සනයි. ඒත් එක්ක අපි සමහර ලාවට රැවටෙනවා. කාලයත් එක්ක අපිට තේරෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ඇතුළාන්තය කොහොමද කියන එක. Therefore, what we should remember, we have to remember all that glitters is not gold. ඒ නිසා දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් නොවේ කියන එක අපි මතක තියාගත යුතුයි. However, it might not be as you thought when looking at it more carefully. The best example is that people who are rich are not happy. We have another side also. When we talk of this, we have another side. What's that? So we see sometimes people who are rich, but they are not happy. They have a lot of problems. In the UK or here, if you come here, you may find many people who are suffering from stress and depression, but they have everything. They have everything except mental health, mental wellness. They have everything. That means what we can see is not true or not real. That's why I say all that glitters is not gold. ඒ නිසා තමයි සමහර මිනිස්සු පොහොසත් කියලා පේනවා, නමුත් බලනකොට ගොඩක් මානසික ප්‍රශ්න, සතුටින් නැහැ. ඒ නිසා ඇතුළාන්තය ටිකක් වෙනස්, පෙනෙන දේට වඩා නොපෙනෙන දේ ටිකක් වෙනස්. And remember, when you make new friends, on the other hand, you should be careful because all that glitters is not gold. So, all glittering things are not gold. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, අලුත් යාළුවෝ හම්බ වෙනකොටත් දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් නෙවෙයි. ඒක කොයි විදියට වෙයිද කියන එක ඔබ කාලය සමග තීරණය කළ යුතුයි. But that's not the lesson today I want to teach you. The lesson is tenses, not the tenses, but it's simple present tense. Simple present tense, yes. So you can remember, we learned the first part of it and then we just went to the other part for question part, and we made some questions, some sentences related to question form. And today I have another one. For that you have to go to the lesson, or you have to look at the page there. Now the lesson is with you. Okay, then let's move to the lesson. අපි දැන් පාඩමට යමු. බලන්න, ඒකේ මුලම මම දාලා තියෙනවා I want කියලා එකක්. Want, WANT, want. ඒක want කියන එකට මම තේරුමක් දෙන්නම්. ට ඕන කියන එක මතක තියාගන්න. ට ඕන. මොකද්ද want කියන්නේ?
ට ඕන. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි will not ගැන කතා කරනකොට we made a contraction when we use will not. We made want. But here that's not want. It is want. පැහැදිලිද? අපි will not ගැන කතා කරනකොට අපි want කියලා එකක් හැදුවා WON උඩුකම T. හැබැයි මෙතන want WANT. මේකේ තේරුම ට ඕන කියන එකයි. එහෙම මතක තියාගන්නකොට ට ඕන. ඒ කියන්නේ එතකොට බලන්න I want මට ඕන. මට ඕන I want. පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය අපි හදමු. අපි ප්‍රශ්නාර්ථ හදන හැටි කලින් ඉගෙන ගත්ත නිසා do කියන එක තමයි අපි ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට you එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ. We use do when we make the question form with you. Do you want? ඔයාට ඕනද? මොකද ට ඕන කියනනේ want කියන්නේ. එතකොට do you want? ඔයාට ඕනද? ඊළඟට අපි කතා කළා we discussed we have to add an s with the verb when we use that with a singular form. He, that is a singular form, that is a singular subject. So we have to make the verb also singular. For that, what we should do, we should add an s. නේද? he කියන එක ඒකවචනයි. ක්‍රියාපදයට ඒකවචන කරන්න නම් s එකක් ක්‍රියාපදය අගට එකතු කරනවා. He wants to come. ඊළඟට කිව්වා ක්‍රියාපද දෙකක් පාවිච්චි කරනකොට when we use two verbs we have to connect them with the preposition to. With the preposition to we have to connect these two verbs. Wants to come. Come. That is the second verb. Before the second verb you have to put to. පැහැදිලි නේද? දෙවෙනි ක්‍රියාපදයට මුලින් to දානවා. He wants s එකක් වෙනවා. He wants to come. ඔහුට එන්න ඕන. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න එහෙම. I want something. I want a laptop. මට laptop එකක් ඕන. I want a chocolate. මට chocolate එකක් ඕන. I want biscuits. මට biscuits ඕන. I want money. මට සල්ලි ඕන. එහෙම හදන්න පුළුවන්. Then I'm going to go to the negative part with not. Do plus not. Do plus not. You can make the short form of do not as don't. Short form එක හදන්න පුළුවන් don't කියලා do එකට not එකතු කරලා. Don't. And when it comes to does not, does plus not, the same pattern, the same way. Does plus not goes in the same way. We make this contraction does not, doesn't. පැහැදිලි නේද? Does not කෙටි කරනවා doesn't කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්න හොඳම එක තමයි I don't know කියන එක. No, KNOW කියන no කියලා කියන්නේ දන්නවා කියන ක්‍රියාපදයයි no කියලා කියන්නේ. හැබැයි දන්නේ නැහැ කියනකොට කලිනුත් මම මේක කිව්වනේ ඉස්සර ඉංග්‍රීසි වල do කියලා එකක් තිබුණා කියලා. ඒ තිබිච්ච do එකට not එක එකතු කළා. එතකොට ඒක I don't උනා. I don't know. එතකොට ඔබට ඕන නම් present tense එකේ නැත කියන අර්ථේ වාක්‍යයක් හදාගන්න do හරි does හරි දෙකෙන් එකකට not එකතු කරලා don't doesn't කියලා ක්‍රියාපදේ දාන්නයි තියෙන්නේ. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. He doesn't talk to me. He doesn't talk. ඔහු කතා කරන්නේ නැහැ to me මට. He doesn't talk to me. ඔහු මට කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි චුට්ටක් මේ වාක්‍ය තුනක් බලමු. ඊළඟට දීලා තියෙන වාක්‍ය තුන දෙස බලන්න. Look at the three sentences I have written there and I want to go from the beginning. අපි පොඩ්ඩක් එහෙම යමු බලන්න. ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යය. He comes. He comes කියන්නේ ඔහු එනවා. He comes. ඔහු එනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට does එක ගන්නවා මුලට. Does he come? ඔහු එනවද? Does he come here? ඔහු මෙහෙ එනවද? Does he come? ඔහු එනවද? ඊට පස්සේ උන අද ඉගෙන ගත්ත එක අපි දානවා ඔහු එන්නේ නැහැ. He doesn't come. ඔහු එන්නේ නැහැ.
ඔහු එනවා එනවද එන්නේ නැහැ. පැටර්න් එක හරි ලේසියිනේ. අපි කියනවා ඔයා ලස්සනයි. මතකද be verb එක අපි ඉගෙන ගත්තා. You are beautiful. ඔයා ලස්සනයිද? Are you beautiful? ඔයා ලස්සන නැහැ. You are not beautiful. ඔයා ලස්සන නැද්ද? Aren't you beautiful? Then the same patterns come. You know the same patterns we have the same patterns to use with each and every tense or be verb. That is the way. ඒක තමයි ක්‍රමය. මේ පැටර්න්ස් කියන ඒවා නැත්තම් එකම පැටර්න් එකක් නැත්තම් හැම තැනකම පැටර්න්ස් එකයි. එනවා එනවද එන්නේ නැහැ. He comes ඔහු එනවා. Does he come ඔහු එනවද? He doesn't come ඔහු එන්නේ නැහැ. ඊළඟ පැත්ත බලන්න. You want money. ඔයාට සල්ලි ඕන. You want money. ඔයාට සල්ලි ඕන කියන එකනේ. You want ඔයාට ඕන money සල්ලි. Do you want money? ඔයාට සල්ලි ඕනද? Do you want money? Do you want water? Do you want some water? ඔයාට වතුර ටිකක් ඕනද? Do you want some water? වතුර ටිකක් ඕනද ඔයාට? මෙතන do you want money? question form එක. ඊළඟට you don't want money. ඔයාට සල්ලි ඕන නෑ. You don't want money. පැහැදිලිද මේ පැටර්න් එක? ඕන ඕනද ඕනේ නෑ. හරිම ලේසි. මේ පැටර්න් එක ඔලුවට ගන්න. You want money. ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට do එක එනවා මුලට. Do you want money? ඊට පස්සේ do එකට not එකතු කරලා don't කරලා you don't want money. හරි. ඊළඟට they don't listen to us. ඒගොල්ලෝ අපිට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. They don't listen to us. ඒගොල්ලෝ අපිට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. යාළුවා අපිට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. They don't work hard. ඒගොල්ලෝ මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ නැත. They don't work hard. අපි කියනවා they don't study. ඒගොල්ලෝ study කරන්නේ නැහැ. එදිනදා ජීවිතේ දැන් අපි කියනවා ළමයි ඉන්නවා ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා they don't study. ඒගොල්ලෝ study කරන්නේ නැහැ. Normally they play cricket or they play football or something. You can say they play but they don't study. ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා විතරයි. They only play but they don't study. පැහැදිලිනේ? ඒ වගේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ have හා has කියලා දෙක මම මෙතනටත් අරගෙන තියෙනවා. නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා have has. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ have has මේ දෙකේ තේරුම තමයි ඉස්සෙල්ලා මම අර I want එකට කිව්වනේ ට ඕන කියලා. මේකට මතක තියාගන්න ට තියෙනවා ට ඉන්නවා. මොකක්ද have has කියන්නේ ට ඉන්නවා ට තියෙනවා. ඒ කිව්වේ දැන් I have කොහම මට ඉන්නවා නැත්තම් මට තියෙනවා. පණ නැති දෙයක් නම් තියෙනවා පණ ඇත්නම් ඉන්නවා. I have 3 books. මට පොත් 3ක් තියෙනවා. මට තියෙනවා පොත් 3ක්. He has 5 buses. ඔහුට තියෙනවා බස් 5ක්. දැන් have කියන එකට we cannot add an s. So you have to get a new one here has. අපිට have කියන එකට s එකතු කරන්න බෑනේ. ඒ නිසානේ අපි have එකේ s එක එකතු කිරීමේ පදය has හැටියට ඒක වචන කරලා ගන්නෙ. ඒ නිසා has ට තියෙනවා. එතකොට I we you they plural එනකොට you use have. And when singular comes then you use has. පැහැදිලිනේ? ඔව් පැහැදිලි. බහුවචන එනකොට have ඒක වචන එනකොට has. I have මට තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියනෝනේ. ඊළඟට මම උගන්වලා තියෙනෝනේ. ඊළඟ එක බලන්න. How many brothers do you have? How many කියන්නේ කොච්චරක්ද? කී දෙනෙක්දනේ? කීයක්ද? How many brothers? සහෝදරයෝ කී දෙනෙක් do you have? අන්න බලන්න අපි අර ඉගෙන ගත්ත පැටර්න් එක. Do you have කියන්නේ ඔයාට ඉන්නවද? You have කිව්වොත් ඔයාට ඉන්නවා. Do you have කිව්වොත් ඔයාට ඉන්නවද? නැත්නම් do you have ඔයාට ඉන්නවද? එහෙනම් how many brothers do you have? ඔයාට සහෝදරයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How much money does he have? ඔහුට සල්ලි කොච්චර තියෙනවද? How much money? How much money? සල්ලි කොච්චර තියෙනවද? Does he have කියන්නේ ඉතින් ඔව්. Does he have? ඔහුට තියෙනවද? How much money? කොච්චර සල්ලි? ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ
ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන ටෙන්ස් එක නෙමෙයි සෙන්ටෙන්ස් එක. I have two brothers. අන්න I have two brothers. මට සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා and one sister එක සහෝදරියක් ඉන්නවා. I have two brothers and one sister. මට ඉන්නවා සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් සහ සහෝදරියක්. එතකොට I have මට ඉන්නවා. මේ ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක පටලව ගන්න එපා. මොකක් හරි එකක් තියෙනවා මේස උඩ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒතර ඔයාලා කියනවා there is a cup on the table. There is a television on the table. There is a car at home. එතන කා එකක් තියෙනවා. එතන අපි කියන්නේ නෑනේ අයිතිකාරයා. අපි කියන්නේ කාර් එකක් තියෙනවා, ගහක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබට අයිතිව වෙන කෙනෙකුට අයිතිව යමක් තියෙනකොට අන්න එතකොටයි have has දාන්නේ. දැන් I have කියනකොට මට තියෙනවා. I have money මට සල්ලි තියෙනවා. එතකොට සල්ලි තියෙන එක ගැන කියනවා. I have a television මට ටෙලිවිෂන් එකක් තියෙනවා. අයිතියත් එක්කයි have කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. There is a television කියනවා හරි. TV එකක් තියෙනවා. You can see now there is a television. TV එකක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා. නමුත් if you say I have a television at home, that means you have a television. Really, you have a television, and that's related to you, or you own that television. ඔයාට තමයි මේ ටෙලිවිෂන් එක අයිති. අයිතියත් සමගයි ඒක කියවෙන්නේ. ඒ නිසා මේක පැටලව ගන්න එපා. ගොඩක් අය කියනවා මේ a tree has නැත්තම් vehicle have ඔය වගේ එහෙම have has දෙක නිකන් තියෙනවා කියනකොට have ඒක තේරුම් ගන්න. අයිතිව කාට හරි තියෙනකොට have කියන එක පාවිච්චි කරනවා අදාළ කෙනත් එක්ක. You have ඔයාට තියෙනවා. වාහන තියෙනවා නම් there are vehicles, there are trees, there are teachers. ගුරුවරු ඉන්නවා. අයිතියක් කියන්නේ නැහැනේ. I have teachers කොහොමද? ඔයාට ඉන්නවා ගුරුවරු කියන්නේ මට ඉන්නවා ගුරුවරු. There are teachers at school කිව්වොත් පාසලේ ගුරුවරු ඉන්නවා. මං හිතනවා නිකන් පැහැදිලි නේද ඒ කියන එක. Yes, you can say. Yes, it's very clear. පැහැදිලි. ඊළඟට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර නිකන් ගණන් කළ නොහැකි දේවල් වලට වගේ අපිට ඕන හොඳ පැටර්න් එකක් තියෙනවා. මේ ඒක තමයි මේ යට දාලා තියෙන්නේ. He has no money. He has no money. ඔහුට තියෙනවා no money කිව්වම ඔහුට සල්ලි නැහැ. He has no money. මට සල්ලි නැහැ කියන්නේ I have no money. I have no money. මට කවුරුවත් නැහැ. I have no one. I have no one. මට කවුරුවත් නැහැ. I have කියන්නේ මට ඉන්නවා. No one කිව්වම නැහැ. I have no one. මට කවුරුවත් නැහැ. එහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍ය පැටර්න් එකකින් මේක හැදුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් you have a car. ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවා. Do you have a car? ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවද? You don't have a car. ඔයාට කාර් එකක් නැහැ. එතකොට ඔය haven't ඒව මේව පාවිච්චි කරන්න එපා. Don't have නැත්තම් doesn't have. මතකයිද? අදින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ haven't I haven't එහෙම කියන්නේ මට සල්ලි නැහැ කියන්න ඕන නම් I have no money. එහෙම නැත්තම් I don't have. මේ present tense එකෙන් එක පාවිච්චි කරන්න. I don't have a car. මට කාර් එකක් නැහැ. I haven't a car එහෙම කියන්න එපා. කැතයි. පැහැදිලිනේ? පැහැදිලි. මට දැන් ඕන විදිහකට ඔව හදන්න පුළුවන්. දැන් මට පොත් තියෙනවා ඕන එකක්. I have books. I have things. I have necessary items. Oh, I don't have necessary items. මට අවශ්‍ය දේවල් නැහැ වගේ. එහෙම හදන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හරි. ඊළඟටත් මම වාක්‍ය ටිකක් දීලා තියෙනවා. I don't have a car. මට කාර් එකක් නැහැ. She doesn't have a phone. ඇයට ෆෝන් එකක් නැහැ. අයිතියත් එක්කමයි කියන්නේ she doesn't have a phone. ඇයට ෆෝන් එකක් නැහැ. ඊළඟ වාක්‍ය ටිකත් මම දීලා තියෙනවා. They don't like to come and join us. They don't like. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ to come එන්න and join us. අපත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නැහැ. They don't like to come and join us. එහෙම වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් to කියන එක සම්බන්ධ කරලා වාක්‍ය දික් කරගෙන. Then you can extend sentences and you can make big sentences now because you have got everything you need. ඒ නිසා go with this lesson properly. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. We don't want. අපට ඕන නැහැ. We don't want to bother you. bother කියන්නේ කරදර කරනවා. We don't want to bother you. අපට ඕගොල්ලන්ට කරදර කරන්න ඕනේ නැහැ. අපට ඔයාලට කරදර කරන්න ඕනේ නැහැ. We don't want to bother you. නැත්තම් disturb කියන එක තමයි ප්‍රසිද්ධ. We don't want
to disturb you. අපට ඔයගොල්ලන්ට disturb කරන්න ඕන නැහැ. ඊළඟට it rains. එදිනදා ජීවිතේ නැත්තම් අපිට දකින්න පුළුවන් දේවල්. it rains කියන්නේ වහිනවා. it rains වහිනවා. වහිනවද කියන්නේ කොහොමද එහෙනම්? does it rain? වහිනවද කියන්නේ කොහොමද? does it rain? වහිනවද? වහින්නේ නැත්තම් it doesn't rain. it doesn't rain. වහිනව නම් it rains. it කියන එකත් එක්කයි යන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නාර්ථයේදී does නැත කියන අර්ථෙදී does not. මොකද it කියන එක ඒක වචන නිසා. හරිම ලේසි. මේ දීලා තියෙනවා. does it rain here? මෙහෙට වහිනවද? does it rain here? it doesn't rain here. මෙහෙට වහින්නේ නැහැ. it doesn't rain here. The sun rises in the east and sets in the west. The sun ඉර rises නගින්නේ in the east නැගෙනහිරින් and sets in the west බස්නාහිරින් බහිනවා. The sun sets in the west කිව්වොත් එහෙම ඉර බස්නාහිරින් බහිනවා and it rises in the east කිව්වොත් එය නැගෙනහිරින් නගිනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Flowers නම් bloom මල් පිපෙනවනේ. Flowers bloom මල් පිපෙනවා. Flowers bloom මල් පිපෙනවා. Here normally flowers bloom in May. එහෙම කියන්න පුළුවන් මාසේ දාලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මාසේ තමයි මෙහි මල් පිපෙන්නේ. Normally flowers bloom in May here. මේ මාසේ මෙහි මල් පිපෙනවා. Flowers wither. මල් මොකද වෙන්නේ? පර වෙනවා. පුප්පං මිලා යාති යතහයි ධම්මේ කායෝ තතහා යාති විනාශ භාවං. Normally what happens? Flowers bloom, beautifully bloom, and they wither. In the same way, our body perishes, vanishes, or it goes to death. That's the reality. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මල් පිපෙන මල් පරව යන්නේ යම්සේද අපේ ජීවිතයේද එලෙසම perish වෙනවා විනාශයට යනවා. Everything changes. හැමදේම වෙනස් වෙනවා. Everything කියන්නේ හැමදේම changes කියලා එක es එකතු කරගන්නවා නැත්නම් s එක එකතු කරගන්නවා. change කියන්නේ වෙනස් වෙනවට changes වෙනස් වෙනවා. everything කියන එක ඒක වචන හැටියටයි ගන්නෙ. everything changes. හැමදේම වෙනස් වෙනවා. The wind blows fast. සුළඟ වේගෙන් හමනවා. The wind blows fast. සුළඟ වේගෙන් හමනවා. fast කියන්නේ වේගෙන්. blows කියන්නේ එතන blow කියන්නේ හමනවට. wind කියන්නේ ඒක වචනයක්. හුළඟ blows fast. සුළඟ වේගෙන් හමයි. Mangoes fall from this tree. Fall කියන්නේ වැටෙනවට. Mangoes අඹ. Mangoes falls. Mangoes fall. Yes, mangoes fall. අඹ වැටෙනවා from this tree. මේ ගහෙන් mangoes fall. අඹ වැටෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඹ වැටෙනවා මේ ගහෙන්. එහෙම කියනකොට mangoes fall from this tree. Children pick mangoes every morning. නැත්තම් children pick කියනකොට අහුලනවා කියන එකනේ. You can pick up things. pick කරනවා යම් දෙයක් pick කරගන්නවා අහුල ගන්නවා. Children pick mangoes. ළමයි අඹ අහුලනවා every morning හැම උදෑසනකම. flowers කියන්නත් පුළුවන් ඉතින්. and you can pluck mangoes. pluck කරන්න කියන්නේ කඩනවට. pluck pluck. You can pluck mangoes. You can pluck flowers. You can pick flowers. මල් අහුලන්න පුළුවන්, මල් කඩන්න පුළුවන්, අඹ කඩන්න පුළුවන්, අහුලන්න පුළුවන්. pick කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අහුලනවට. The river flows from the mountain. The river කියන්නේ ගඟ. flow කියන්නේ ගලනවට. ඒකට s එකක් එකතු කරගෙන flows වෙනවා. The river flows from the mountain. කන්දේ ඉඳන් the river ගඟ flow ගලනවා. එතන flows කියලා s එක එකතු කරගන්නවා. Birds fly in the sky. කුරුල්ලෝ පියාඹනවා, fly කරනවා, පියාඹනවා in the sky අහසේ. Birds fly in the sky. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් airplane එකක් නැත්නම් aeroplane එකක් අපි කියනවා airplanes කියමුකෝ. airplanes fly in the sky. ගුවන් යානා අහසේ පියාසර කරති කියලා ඕනනම් එහෙමම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් an aeroplane or an airplane is flying. නෑ that's not relevant. ඒක මෙතනට අදාළ නෑ. airplanes fly in the sky බහුවචනයි. ගුවන් යානා අහසේ පියාසර කරති. ඔන්න ඔය විදියට you can make sentences with simple present tense. And now we have learned the first part, the question
part and the negative part. If I give you one sentence, now you can say it in three ways. You come, do you come, you don't come. He comes, does he come, he doesn't come. Go with this, practice well. Practice more and more again and again. Then you will be able to speak English or learn English very very well properly. Okay. එහෙනම් එතකක් හැමෝටම ජයසප වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හමු වෙමු ඊළඟ පාඩමෙන්. See you in the next lesson.